Έχουμε τη χαρά να έχουμε σήμερα μαζί μας το 33ο συνέδριο, Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικοθεραπευτών, τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Φυσικοθεραπευτών, Landry. Είναι τρίτη χρονιά που μας τιμά με την παρουσία του και θα θέλαμε να το ρωτήσουμε τις εντυπώσεις του για το συνέδριό μας, για το 33ο Πανελλήνιο Συνέδριο. We have the privilege to have with us the president of World Physiotherapy, Mr. Mike Landry. You're visiting for the third time in Greece, and you're visiting our annual conference, the 33rd annual conference, and we would like to ask you some questions about your opinion and your perceptions of our conference. Yeah, absolutely. But before you ask, can I just say how privileged I feel to be here yet again for another Congress of the Pan-Hellenic Association. So thanks for the invitation. It's our honor. Πριν συνεχίσετε και με ρωτήσετε, θέλω να πω πόσο μεγάλη τιμή μου γίνεται για να έρθω εδώ, να βρεθώ μαζί σας, στο συνέδριό σας για άλλη μια φορά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. We want your opinion about our Congress. Okay. Well, when I arrived yesterday, I'm always excited because the engagement from the Greek Association, the members of the Greek Association is always fantastic. There's always discussions, there's always, lively debates and yelling and screaming and debating. So that's really fantastic. And I will say, around the world, you don't often see that. One of the defining features, I think, of the Pan-Hellenic Association is how you create opportunities to have discussions, right? Back and forth panels. A lot of groups around the world, they're more kind of traditional in their conferences where there's one person who speaks and the others listen, but not here. This is a very engaging conference. Το πρώτο πράγμα που θέλω να πω κάθε φορά που έρχομαι κοντά σας είναι ότι στα συνέδριά σας βλέπω τον ενθουσιασμό και το πόσο είναι, έχετε ανακατευθεί και κάνετε debates και κάνετε συζητήσεις και πώς η συζήτηση είναι μέρος ενός συνεδρίου και δεν είναι με τον παλιό παραδοσιακό τρόπο όπου υπάρχει ένας ομιλητής και μετά ένας επόμενος. Εδώ γίνεται συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων και υπάρχει πραγματικός διάλογος. And there's another interesting part for me, which is the exhibitor hall. I'm seeing all of the participants walking by, talking with the exhibitors, because they're here, supporting us. So what we need to do is support them with conversation. You don't always have to buy, but they're here to have that conversation. And every time I come, I always see a lot of engagement at the exhibitor booth, which is really impressive. Το πρώτο πράγμα που με ενθουσιάζει κάθε φορά που έρχομαι είναι ότι η αίθουσα της έκθεσης με όλους τους χορηγούς και όλα τα εκθέματα είναι μπροστά και εκεί υπάρχει επίσης ένας αναγκαλιασμός, γίνονται συζητήσεις, υπάρχει κόσμος, είναι ένας χώρος συνάντησης και τα μέλη, οι συνάδελφοι, οι Έλληνες φυσικοθεραπευτές βρίσκονται εκεί μαζί με τους χορηγούς και μιλάνε και υπάρχει ένας αναγκαλιασμός. Δεύτερη ερώτηση, γνωρίζοντας την ελληνική πραγματικότητα, θα θέλαμε να μας πείτε την άποψή σας σχετικά με το επίπεδο εκπαίδευσης και παροχής υπηρεσιών φυσικοθεραπείας στην Ελλάδα. As you know, and now you're involved with the Greek reality about physiotherapy, we would like to hear your opinion about the level of education and the level of physiotherapy practice in Greece. Yeah, well, let's start with the level of education. And in each of the conferences, I've had a chance to speak to all of the directors of physiotherapy, and I'm convinced that the curriculums that you have here are some of the best across Europe. I mean, evidence-based, addressing real needs of population. So I think the Greek physiotherapy students are trained at some of the highest levels across Europe. Ας αρχίσω πρώτα από το κομμάτι της εκπαίδευσης. Αυτό που με εντυπωσιάζει είναι ότι η εκπαίδευση στην Ελλάδα είναι σε
σε εκείνο το επίπεδο όπου θέλει evidence-based, δηλαδή απόδειξη, είναι σε εκείνο το επίπεδο όπου οι φοιτητές αναγκάζονται να κάνουν και πρακτική και να είναι θεωρία και βλέπω ότι στο σύλλαμπο, στο curriculum που έχουν, είναι από τα πιο πλούσια και τα πιο ανεβασμένα της Ευρώπης και βλέπω ότι η Ελλάδα στην εκπαίδευση της φυσικοθεραπείας είναι ίσως το πιο ανεβασμένο επίπεδο από τις χώρες που ξέρω στην Ευρώπη. And the other thing that's really important, as you all know, and for those of you who are listening in, with a clinical education program, what's really important is the clinical education, not just the theory, but how do the students engage with real people, with real problems in those communities. And again, having spoken to all of the directors, I know that that is at the forefront. That's at the most important level for them, and that's impressive. And I think that is what distinguishes some of the programs here than rest of Europe. Αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό για την άποψή μου είναι η κλινική άσκηση, η κλινική πρακτική μέσα στα τμήματα σπουδών και με τις κουβέντες που έχω κάνει με όλους τους διευθυντές δίνουν μεγάλη έμφαση στο κομμάτι της κλινικής πρακτικής και της κλινικής άσκησης. Η κλινική άσκηση είναι μέρος των σπουδών και βλέπω ότι οι Έλληνες φυσικοθεραπευτές φοιτητές είναι αυτοί που ανεβάζουν τον πύχη και είναι σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο και είναι καλύτερο από τις άλλες χώρες που έχω δει της Ευρώπης. So that's the education part. The other part was, what was the other part of the question? Clinical practice. The clinical practice. So, and the services provided. Yeah. Well, I'll be honest, I just had an interesting conversation with the physiotherapist with the Greek national football team. And in our conversations, he said what all professional physios who work with professional teams say. Whether you're treating an athlete at the highest level or somebody who's just recovering from a stroke, it's the same approach. What are the goals? How are you going to get there? How do you measure it? And in every conversation I've had with clinicians, physiotherapists in Greece, that is the approach. It doesn't matter what level you're working at, it's a very structured approach. So I think those of you who are listening and watching, and if you're accessing physiotherapy services here in Greece, you're getting some of the finest clinicians in Europe. Τώρα για την ερώτηση που έχει να κάνει με την παροχή υπηρεσιών, δηλαδή την πρακτική εξάσκηση της φυσικοθεραπείας στην Ελλάδα, θα σας πω για παράδειγμα πριν λίγο συνάντησα τον φυσικοθεραπευτή υπεύθυνο για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου και η κουβέντα μαζί του ήταν ότι η φυσικοθεραπεία στην Ελλάδα είναι σε αυτό το επίπεδο το επαγγελματικό που αφορά τον ελίτ αθλητή αλλά και αυτόν που μόλις τελείωσε και βγήκε και θέλει αποκατάσταση από ένα εγκεφαλικό. Η φυσικοθεραπεία στην Ελλάδα είναι πάντα σε επαγγελματικό και πολύ υψηλό επίπεδο και λέω σε εσάς που ακούτε και παρακολουθείτε αυτή τη συνέντευξη ότι η φυσικοθεραπεία στην Ελλάδα είναι σε υψηλά επαγγελματικά επίπεδα και είστε τυχεροί που έχετε τους Έλληνες φυσικοθεραπευτές. Thank you very much. Third question. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι, να το πω, η αγάπη σας, το πάθος σας είναι να ασχολείστε με την παροχή βοήθειας σε περιπτώσεις καταστροφών όπως σεισμούς, πολέμους, πλημμύρες, το οτιδήποτε άλλο μπορεί να είναι αυτό. Θα θέλαμε την άποψή σας για το αν η Ελλάδα μας, η χώρα μας, γεωπολιτικά αλλά και σε επίπεδο εκπαίδευσης πληρεί τα προσόντα ώστε να αναπτυχθεί και εδώ στη χώρα μας μία τέτοια ομάδα παροχής βοήθειας σε περιπτώσεις καταστροφών. We know that your love and passion and what you've been involved most of the time in your career is disaster emergency services in physiotherapy. So we want to ask you if our little country, Greece, because of the location, the geopolitical location, but also of the level of physiotherapists, you think they can come to the level of criteria needed in order to create a unit here? Yeah,
thanks for that question, because it is something that's very close to me personally. And as you say, it's something I've done for the last 30 years. And I will say, unfortunately, the world is sliding yet again into greater conflict, armed conflicts, and you are not, here in Greece, you are not far from these front lines. And so I think it actually is incumbent upon Greece, being a very strong anchor nation in this geopolitical area, to create those teams, because there is no doubt in my mind about the quality and the capacity of a Greek physiotherapist to create emergency response teams to go and provide support. There is no doubt in my mind. The question is only, what are the first steps that we should take to do it? Here I met, again at the conference, a few people who either have a master's in disaster response as a physio, so there's well-trained, well-researched people. And I also met somebody who's a president of a regional, one of the regions here, who is on an app and is well-trained to be able to respond anywhere in Greece. So it goes without question. And I think over the next few days we're going to be moving forward at the first step in order to create what's called a verified emergency medical team within the WHO health system or systems, so that we actually bring the Greek physiotherapists up to a certain level. And if I could just say one more thing before you translate, that's not only important to be able to solve problems, but it elevates our professional identity in the healthcare system, because one of the points I do want to talk about here is the clawback. So by creating and evolving to having solutions to problems, the Greek Physiotherapy Association elevates itself so that we can also attack other problems that we're having. So 2 points I wanted to make. That's a lot, I'm sorry. Yeah, it's okay. If I remember everything. Ευχαριστώ που μου κάνετε αυτή την ερώτηση, γιατί πραγματικά αυτό που έχω κάνει τα 30 χρόνια της καριέρας μου είναι να βρίσκομαι εκεί που υπάρχουν συμπλοκές, εμπλοκές και καταστροφές, και αυτό είναι κάτι που το έχω κάνει με πολύ μεγάλη αγάπη στο επάγγελμα της φυσικοθεραπείας. Ναι, πραγματικά πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια περίοδο με πολλά πράγματα να γίνονται γύρω μας, και η Ελλάδα είναι εκείνη η χώρα που βρίσκεται ακριβώς δίπλα, εκεί που συμβαίνουν όλα αυτά τα κακά γεγονότα, και μπορεί να παίξει αυτό τον ηγετικό ρόλο της χώρας έθνος, που ναι, έχει και την ποιότητα των φυσικοθεραπευτών και την χωρητικότητα για να μπορούν να παρέχουν τέτοιους υψηλού επίπεδου υπηρεσίες στην περιοχή. Σήμερα συνάντησα έναν από τους προέδρους που ασχολείται με αυτό και βρίσκεται σε περιοχή όπου υπάρχουν εμπλοκές και μπορεί ανά πάσα στιγμή να πάει σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας. Συνάντησα εδώ στο συνέδριό σας και άτομα που έχουν κάνει μάστερ πάνω στο disaster, δηλαδή στις καταστροφές, άρα υπάρχει και η θεωρητική κάλυψη για να γίνει κάτι τέτοιο, και επίσης η ποιότητα της υπηρεσίας φυσικοθεραπείας, για να μπορούν να δημιουργηθούν ομάδα η οποία θα έχει αυτή τη δυνατότητα και αυτή τη δύναμη για να παρέχει αυτές τις υπηρεσίες. Και ακόμα είπε ότι με αυτόν τον τρόπο δεν είναι μόνο οι υπηρεσίες που μπορούν να δοθούν, αλλά και ότι ανεβαίνει η ιδιότητά μας, ανεβαίνει η εικόνα μας πιο ψηλά, ανεβαίνουμε επίπεδο και πια δεν είμαστε στην αφάνεια, γιατί κάτι που με ενοχλεί όπως το clawback, ας πούμε, και αυτό μπορεί να λυθεί, γιατί πια είμαστε μέρος του συστήματος υγείας και της κοινότητας. Και εμείς το ελπίζουμε να μπορέσει να γίνει μια τέτοια ομάδα, να αναπτυχθεί μια τέτοια ομάδα στη χώρα μας και να βοηθηθεί όχι μόνο η χώρα μας σε περιπτώσεις καταστροφών, αλλά λόγω της γεωπολιτικής της θέσης είμαστε πολύ κοντά, συνορεύουμε και με άλλες χώρες στις οποίες μπορούμε να παρέχουμε και εκεί τη βοήθειά μας. Και πάμε στη πέστο. Ναι. Thank you for saying all this. We are in the location, in the geopolitical location, that we would like to give these sort of services in the neighbor countries and be one of them
leading such actions. Not only in our country, Yeah. but in neighbor The countries. region, yeah. And the last question. Yeah. Ενημερωθήκατε πριν στη συνάντηση που είχαμε με το Διοικητικό Επιτροπή με το Διοικητικό Συμβούλιο και με τα περιφερειακά τμήματα ότι ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών σκοπεύει να κινηθεί και να ασκήσει πολιτική πίεση μέσω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία και με άλλους φορείς οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι και οι ίδιοι με τον ΕΟΠΗ σχετικά με την κατάργηση του μνημονιακού μέτρου του clawback. Σας ζητήθηκε από τον πρόεδρό μας να συνυπογράψετε αυτό το υπόμνημα κι εσείς και θα θέλαμε να μας πείτε την άποψή σας. Just the last question. Just before you attended the meeting of the Central Board informing the regional chairmen of the whole country of the association that about making some political pressure towards removing the clawback from the memorandum clawback principle. So we are going to ask the EU to help us towards this, and we are asking to you the same. You promised our president when he asked you that you are going to give your support. Can you tell something about that? So you have my 100% support. You have World Physiotherapy Executive Board 100%. And on behalf of the 600,000 physiotherapists that we represent, we will support this. Because if there is a particular issue in Greece that needs resolution, it is the full and uninhibited abolishment of this clawback. I think it's been in place for at least 3 years, and it has no place. It actually diminishes the quality of care. It removes access to care for patients, and yes, you have our support, but I'll go one step farther and say this clawback in Greece, it really doesn't exist in any other country. It doesn't exist in any high-income country that are members of our association. So unfortunately, this notion of a clawback at the end of the year is not only unfair, unethical, it actually is it approaches an embarrassment for Greece because there are no other countries that do this. And this is an attack on physiotherapists, and I am supportive of full, absolute, immediate removal of the clawback. Έχετε το λόγο μου και το είπα και στον πρόεδρο σας πριν. Εγώ που αντιπροσωπεύω ως πρόεδρος την Παγκόσμια Συνομοσπονδία, όλο το κεντρικό διοικητικό συμβούλιο της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας και οι 600.000 φυσικοθεραπευτές μέλη μας στην Παγκόσμια Συνομοσπονδία συμφωνούν με αυτό ότι το μέτρο του clawback για τους Έλληνες φυσικοθεραπευτές που είναι οι μόνοι που το πληρώνουν και δεν το πληρώνουν ούτε οι χώρες που έχουν υψηλό ΑΕΠ και υψηλό επίπεδο εισοδήματος, ακόμα και σε αυτές τις χώρες δεν υπάρχει και θεωρούμε ότι είναι άδικο, ανήθικο και ντροπή να υπάρχει ένα τέτοιο μέτρο σε υπηρεσίες φυσικοθεραπείας για τους Έλληνες φυσικοθεραπευτές. Εγώ σας στηρίζω 100% σε αυτό να αναρθεί αυτό το μέτρο και να καταργηθεί αυτό το μέτρο. Και ξέρουμε ότι υπάρχουν και άλλες χώρες στις οποίες υπάρχει η Τρόικα και μας το είπε και η πρόεδρος της της Πανευρωπαϊκής Περιφέρειας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, η Έστερ Μέρι, χθες, ότι και στη χώρα της, στην Ιρλανδία, είναι η Τρόικα, αλλά τέτοια μέτρα δεν έχουν πάρθει. Και we know, even from the regional chairman of the European region of World Physiotherapy herself, that even in her country there is Troika, so there are austerity measurements, but they never had clawback as physiotherapists or other health professionals. Well, yeah,
because imagine, I'm not sure how the physiotherapists here manage their own clinics, because if you are not sure of being paid, rightfully paid for the service you deliver, I'm not sure how you can build for the future. If you never know when the government will come and take back money, I'm not sure. It goes against most principles of business and ethics as well. And I'm not sure, I think it's only physiotherapists who are exposed to this clawback, which again creates a series of unfair rules across the healthcare landscape. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι από έκπληξη ότι είναι ένα τέτοιο μέτρο που κάνει τέτοιες ανισότητες. Δεν το είχα υπόψη μου, δεν ήξερα αν υπάρχει κάπου αλλού. Δημιουργεί ένα κλίμα όπου αλλάζει και τη δομή της παροχής υπηρεσιών στο συστήματο υγείας με όλο αυτό. And also, if I can say one last thing, an attack on one physiotherapist in one country is an attack on physiotherapists around the world. So when we solve this problem in Greece, it won't just be a success for you, but it'll be a success for physiotherapists all over the world. So I, again, am 100% in support, and we will sign that letter, and we will do anything to support Petros, the president, and all of the board moving forward. Όταν γίνεται μία επίθεση σε έναν φυσικοθεραπευτή στον κόσμο, γίνεται επίθεση σε όλη τη φυσικοθεραπεία σε όλο τον κόσμο. Αν καταφέρουμε να λύσουμε το ένα και μοναδικό πρόβλημα που έχουν αυτή τη στιγμή, τόσο σοβαρό πρόβλημα, οι Έλληνες φυσικοθεραπευτές, έχουμε καταφέρει να λύσουμε προβλήματα για τη φυσικοθεραπεία γενικότερα. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ υπογράφω το έγγραφο του Πέτρου και του Προέδρου για να φύγει αυτό το μνημονιακό μέτρο. Thank you very much, Michael. It's an honor to be with us. Thank you. Thank you very much. Thank you very much.